Okay, so read the first MCQ. What is the first MCQ? If R is the radius of atom in a crystal, so crystallizing in the simple cubic structure, then the nearest neighboring distance is yes. Read be carefully. 2R, sir. 2R, option C. 2R, sir. 2R. Okay. Roll number 1. Are you present? Roll number 1. Yes, sir. काय विचारलं आपल्याला तो? येस, काय विचारलं आपल्याला इथं? वाचा आणि त्याच्यातून सांगा की आपल्याला काय विचारलंय इथं. So, Yes. if R is the radius of atom in a crystal, crystallizing in the simple cubic structure, then the nearest hybrid distance is किती असणार आहे ते नियरेस्ट हायब्रिड 2R. डिस्टन्स? 2R. येस, काय सांगितलं इथं की इफ आर इज द रेडियस ऑफ ॲटम, एका ॲटमची रेडियस जर आर म्हटली आहे आणि वी हॅव द सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर, तर जे आपला नियरेस्ट नेबरिंग जो ॲटम असेल त्याच्यापर्यंतचं डिस्टन्स किती आहे विचारले. सो द डिस्टन्स इज 2R. Yes, very good. So correct option is the C, 2R. Okay, next, classify the following unit cell into the proper system. A is equal to 1.08 nanometer, B is equal to 0.947 nanometer, and C is equal to 0.52 nanometer. Also, alpha is equal to 41 degree, beta is equal to 82 degree, and the gamma is equal to 95 degree. Okay, read be carefully the length of the parameters and the angles of alpha, beta, and gamma. Then you go to the options and choose Triclinic. the correct option. Okay, Triclinic. Any other rather than the Triclinic? Triclinic सोडून अजून कोण आहे का जे ऑप्शन दुसरा आहे म्हणते असं? नो सर, ट्रायक्लिनिकच येतं त्याचं. Why Triclinic is there? Because all are not equal. Means all the lattice parameters are different, means not all are equal, means alpha is not is equal to beta, not is equal to gamma, and the length A is not is equal to B is not is equal to C. So here given condition is same. Lattice parameters A, B, and C, these three parameters are different, as well as their angles alpha, beta, and gamma. These angles also the different. So here the correct option is triclinic. What is the condition for the monoclinic? A, What is the B, condition? C, A, B, C are not equal, and alpha and gamma is equals to 90 degree. Okay. 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 Very good. So go to the third question. The third numerical. Please read be carefully. The number of diode axis symmetry elements that are present in the cubic crystal are. Okay. Diode axis. You know the diode axis? Symmetry. Die means how many? 1, 2, 3, 4. 2 sir. 2, sir. 2, sir. ओके, मग त्याच्यामध्ये सिमेट्री किती पॉसिबल आहेत? टू फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, हाऊ मेनी सिमेट्रीज आर पॉसिबल? 4, 6, 8, 10. 6 symmetries are possible.
Okay. Okay. 6 symmetries are possible. Good. Tetrad means काय tetrad means 3. आता इथे Three, तुम्हाला sir. डायड विचारले. एक आहे ते टेट्रेड आहे आणि फोर्थ वन आहे ते डिफरंट वन आहे. अजून एक आहे. जस्ट आय विल एक्सप्लेन इट. जस्ट 1 मिनिट. तोपर्यंत MCQ रीड करा. आय थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल. माय स्क्रीन इज विजिबल. Yes, Yes. sir. Yes, sir. MCQ दिसतेत ना हा सर मोठं करा हो, sir. त्याला. आता. नाही सर मोठं. Okay, just I think now, okay. Okay. So third numerical, the number of diad axis symmetry elements that are present in the cubic crystal are 2 symmetries are possible, 6 symmetries are possible, 8 symmetries are possible, and the 10 symmetries are possible. In twofold axis of symmetry, how many symmetries are possible? 6 symmetries are possible. Why? In a twofold axis of symmetry, our axis is passing through the कुठून pass होतोय? Axis Center is of passing through the midpoint of the opposite parallel edges. Opposite parallel edges च्या सेंटर मधून मिडपॉइंट मधून आपला ऍक्सिस पास होतोय. सो हिअर युअर करेक्ट आन्सर इज द 6 सिमेट्रीज आर पॉसिबल. Okay, go to the fourth number. The nearest neighbor distance in case of the BCC structure is √3/2 sir. √3/2a. nearest neighboring distance नंबर in case of the BCC structure is किती असणार आहे nearest neighboring distance? √3/a. 3/2. 2a. A. 3 divided by 2 into A A. means option number A. A A is option. the correct. Okay, very good. So the coordination number in case of the simple cubic structure is SC साठी coordination number किती असतो? 6. 3. Yes, very good. 6. For the BCC, what is the coordination number? 8 8. 8, 8. And for FCC? 12 12, 12. Yes, 12. very good. Very good. Next 6 number? The number of atoms in a unit cell of FCC structure is how many 4. atoms are present in the Four. FCC? 4. 4. In BCC? 2. In BCC? 2. 2. 2. And in SC? 1. One atom. 1. One atom is present. Yes, very good. Which of the following is the most disordered structure? Disordered structure कोणता आहे? सगळ्यात कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्यूबिक. Triclinic. Triclinic. ट्रायक्लिनिक. Triclinic. यस यस. क्यूबिक आहे ते सगळ्यात कसं आहे? कॉम्प्लिकेटेड आहे का सिंपल आहे? Simple. Simple. सिंपल आहे. त्याच्यानंतर थोडस कॉम्प्लिकेटेड कोणाचं आहे? हेक्सागोनलचं आहे. Hexagonal. त्याच्यानंतर सगळ्यात जास्त कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कोणाचं आहे? तर तुमच्या ट्रायक्लिनिकचं आहे. Triclinic. ट्रिनोमिनल हे स्ट्रक्चर नाहीये याच्यामध्ये. ओके, ठीक आहे. सो ट्रायक्लिनिक स्ट्रक्चर इज द मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर. ओके, next, if n is the number of atoms per unit cell of the cubic system, 8 number,
Na and Ma are the Avogadro's number and the atomic weight respectively, and is the density of the element, then the lattice constant A is given by, what is the lattice constant A? If we modify the formula of density, जर का तो डेन्सिटीचा फॉर्म्युला लॅटिस कॉन्स्टंट ए साठी जर मॉडिफाय केला तर तो मॉडिफाईड फॉर्म्युला काय असेल? यू नो द ए, वेअर इज द ए? ए काय असतो तिथे आपण घेतोय लॅटिस कॉन्स्टंट इन डेन्सिटी? A cube. यस, व्हेरी गुड. ए क्यूब ऍज अ व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. युनिट सेलचा व्हॉल्यूम म्हणून आपण ए क्यूब घेतो. तर आपल्याला इथे काय विचारलंय? लॅटिस कॉन्स्टंट काय असेल? म्हणजे सिंपल ए इज इक्वल टू, ते इक्वेशन काय असेल? A is equal to, see the first numerical, see the first option, Option Ma C. into rho divided by n into Na raised to 1 by 3 is the correct option. No sir. बघा खाली काय आहे, इकडं ए आहे, जर अदर साइडला गेलं तर वरती जाईल आणि तुमचा रो इकडे कुठे येईल? ए च्या ठिकाणी येईल. म्हणजे पहिला ऑप्शन हा करेक्ट आहे का? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. No sir. Option C is correct. व्हाय सेकंड ऑप्शन इज रॉंग? Ma डिवायडेशन मध्ये आहे सर. यस, व्हेरी गुड. यस यस, अँड Na हे वरती आहे. ओके. What is the third option? C, n into Ma divided by Na into rho raised to 1 by 3. Possibility आहे त्याची. And the next. Correct आहे sir. Correct आहे sir. Okay. We will check the option number 4 and then we select the which one is the correct option. And the D1 is the rho into Na divided by Ma into n raised to 1 by 3. So I think C is the correct option. Yes? Yes, Yes. sir. Yes sir. सर्वांना एमसीक्यू नंबर 8 समजला का? तो एमसीक्यू कसा विचारलेला आहे, त्याच्यामध्ये काय विचारलेलं आहे? एनीवन ज्यांना समजलेलं नाही असं कोण आहे का? प्लीज आस्क मी. असं कोण आहे का की ज्याला एमसीक्यू नंबर 8 समजलेला नाहीये? सर डबल ओके. आता काय विचारले बघा इथे एमसीक्यू नंबर 8 मध्ये. इफ n इज द नंबर ऑफ atoms पर युनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक सिस्टीम. स्मॉल n हा काय इंडिकेट करतोय? तर क्यूबिक सिस्टीम मध्ये किती नंबर ऑफ atoms प्रेझेंट आहेत. म्हणजे आपल्याकडे एक सिस्टीम आहे ज्याच्यामध्ये 2 ॲटम प्रेझेंट आहेत, तर आपण n इज इक्वल टू किती मेन्शन करणार? 2. आपल्याकडे एक सिस्टीम आहे आणि त्या सिस्टीम मध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स किती प्रेझेंट आहेत? 4 ॲटम्स प्रेझेंट आहेत. मग आपण काय म्हणणार? n इज इक्वल टू 4. पुढे काय म्हटलंय की Na अँड Ma. Na आहे तो तुमचा अवॅगाड्रोच नंबर इंडिकेट करतोय आणि Ma आहे तो तुमचा ॲटॉमिक वेट इंडिकेट करतोय. हे कशाचं आहे? तर एका क्रिस्टलाइन डेन्सिटी मध्ये सांगितलेलं आहे. तर त्या क्रिस्टलाइन डेन्सिटी वरून तुमचा ए लॅटिस कॉन्स्टंट ए किती असेल, लॅटिस कॉन्स्टंट ए किती असेल हे तुम्हाला विचारलेलं आहे. म्हणजे कोणतं तुम्हाला विचारलेलं आहे? ए इज इक्वल टू व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द ए. म्हणजे तुमच्याकडे काय एमसीक्यू दिले, आपल्याकडे काय फॉर्म्युला आहे? रो इज इक्वल टू n into Ma divided by Na into A cube. into n a divided by a cube into m a. हा फॉर्म्युला आपल्याला काय करायचा आहे? ए साठी मॉडिफाय करायचा आहे. हा जो ए क्यूब आहे ना, या ए क्यूब मधला सिंगल ए साठी आपल्याला हा फॉर्म्युला मॉडिफाय करायचा आहे. तो जर फॉर्म्युला आपण मॉडिफाय केला तर तो मॉडिफाईड फॉर्म्युला असेल ऑप्शन नंबर सी. जे ऑप्शन नंबर सी आहे ना, ते आपलं करेक्ट आन्सर आहे. अजून असं आहे का कोण की ज्याला ते समजलेलं नाही? येस, अजून असं आहे का कोण की ज्याला समजलं नाही? बी फ्रँकली, कोणाला लाजायचं नाही, घाबरायचं नाही, काय. I will repeat once again. No problem? Okay, shall we go to the next? Yes, sir. सर क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट करा.
Question number 3. Okay. The number of diode axis. Diode axis म्हणजे टू फोल्ड. डायड म्हणजे काय, 2 फोल्ड असणारा. टू फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये किती सिमेट्रीज पॉसिबल आहेत, किती आपण त्याच्यावरून ऍक्सिस पास करू शकतो की जेणेकरून तिथं आपल्याला सिमेट्री भेटेल. मग त्याचा आपला आन्सर काय आहे, 6 आहे. व्हाय 6? बिकॉज टू फोल्ड मध्ये आपण काय करतोय, जो आपला ऍक्सिस आहे तो अपोजिट पॅरलल एजेसच्या मिड पॉइंट मधून पास करतोय. मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट पॅरलल एजेस ऑफ द क्यूब. म्हणजे आपला एक फोल्ड जो असतो तो 180 डिग्रीचा असतो. मग असे एजेस किती आहेत क्यूबला, 12 एजेस आहेत. जर 12 एजेस असतील तर त्याच्यामधून किती ऍक्सेस पास होतील, 6 ऍक्सेस पास होतील. सो करेक्ट ऑप्शन इज द 6. ओके. Okay, sir. Okay. My next screen is visible. Second PPT. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Okay. The atomic radius of FCC lattice is. No, कुणी सांगू नका. I will ask. Okay. Roll number 7. What is the atomic radius for the FCC? Roll number 7. Roll number 8. 8. सर्वांनी तो टेबल लिहून घेतलाय का हो? मी तुम्हाला एक टेबल महत्वाचा आहे तो लिहून घ्या म्हटलं होतं. Hello, घ्या sir. Yes, sir. हो, sir. Yes, sir. Yes. 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 Hello, sir. Yes, sir. Yes. सांगू का? सांगा की. Can I, sir? Yes. Yes. Root 2a divided by 4. Root Option 2 C. divided by 4, option C. And for BCC? Root 3a by 4. Root 3a by 4. Yes, very good. Yes, very good. The atomic radius of FCC lattice is root 2 into a divided by 4. MCQ number 10. The packing factor of FCC structure is. What is the atomic packing factor for the FCC? 52%, 68%, 92%, and none of these. None of None of this. this. None of this. None of this. None of Of this. this, Correct answer काय आहे? 26%. Yes, 72. very good. 0.74. 0.74. 74, 74%. sir. 74%, sir. Yes, okay. बरोबर आहे का हो सगळ्यांचं? सगळे जे सांगते ते बरोबर आहे का? Sir, 26% what? 74, sir. अरे बाळांनो, 24. अरे बाळांनो. 26. 26. Yes. 26 word spaces, sir. 74 is correct, sir. 74. 0.74. 0.74. 0.70. 0.74 is the atomic packing factor, not 0.74%. 0.74% नाही. atomic packing factor हा पर्सेंट मध्ये नसतो, वाईड स्पेस पर्सेंट मध्ये असतोय. समजलं ना सर्वांना? Okay, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes. Okay. So correct option, MCQ number 10. D, None sir. of these. D. Option D. D. Yes. Option D. D. In diode axis of symmetry, the angle of rotation of cubic crystal structure is dash dash. So as 180 to degree. get it, yes, very good, 180 degree. Correct option is the 180 degree. So the number of atoms in the unit cell of a FCC structure is. Option D. 4. Option Four. D. 4 atoms are present in the FCC structure. The Miller indices of the plane parallel to the x and y axis are. व्यवस्थित MCQ रीड करा. क्वेश्चन सिंपल आहे, गडबड करू नका. The 0, 1. indices of the Option C. plane parallel to the x C, and sir. y axis are. See, Option C. Why not Option C. A? Why not A?
why not A? A का नाही? because टू फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आहे ना ते. टू फोल्ड ऍक्सिस फोल्डचा इथे विषय नाहीये, सिमेट्री नाहीये. आपण 13 नंबर MCQ पॅरलल आहे. पॅरलल तर 0 0 जसं 100 का करेक्ट नाही? येस 100 हा ऑप्शन. कारण की एक्स वाय सेम पाहिजे सर. जेड येस एक्स अँड वाय Parallel आपल्याला zero कसं येतं, पाहिजे? sir. सेम पाहिजे. मीन्स एक्स अँड वाय आर सर आवाज ब्रेक होतोय. सर आवाज येत नाही. हॅलो सर, आवाज नाही येत. हॅलो मी ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सॉरी sir. थोडासा एक कॉल आला त्याच्यामुळे एक्झिट झालतो. ओके आपल्याला काय पाहिजे? एक्स आणि वाय हे दोन प्लेन पॅरलल पाहिजेत. मग ऑप्शन ए स्क्रीन मध्ये दिसत नाही. दोन पॅरलल. आय थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल. Yes, sir. Visible. Yes, Yes, sir. sir. प्लीज चेक इट. तुम्ही थोडंसं रिफ्रेश करा आणि माझा जो विंडो आहे त्याला पिन करा म्हणजे तुम्हाला माझी स्क्रीन दिसेल. ओके इन द फर्स्ट ऑप्शन असे कोणते दोन कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहेत की जे पॅरलल आहेत? Y Y and Z. Yes. YZ. X-axis is different. Y and Z, these two coordinate axes are parallel. In the second option, your X and Z, these two Z. coordinate axes are parallel parallel. and the Y-axis is different. But as per our numerical, X and Y-axis is parallel in option C. So option C is the correct option. And in the option D, all three coordinate axes are parallel. Okay. 14 number. If 3, 2, 6 are the Miller indices of the plane, the intercepts made by the plane of the crystallographic axis are. Please calculate the Miller indices. Option Sorry. A, sir. Option A, sir. A, definitely. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. 3, 2, 6. 6. याचा LCM 6 येतो का? Yes, sir. नक्की. Yes, sir. Yes. Yes, yes. जर काही हे कॅल्क्युलेशन केलं तर याचा LCM 6 येतोय. So our correct answer is the 1. First answer 2A 3B C is the correct option. Okay, a plane parallel to the one of the coordinate axis has an intercept of. Please read, be carefully. जेव्हा आपण डिस्कस करत होतो तेव्हा हा पॉइंट मी सांगितलं होतं MCQ याच्यावरती विचारला जातोय. A plane parallel to one of the coordinate axis has an intercept of 1, 0, infinity, none of this. Okay. Option B, sir. Infinity, sir. Okay. Option C, sir. Is 3 coordinate axis आणि एखादा Infinity, sir. प्लेन एखाद्या Option C. पॅरलल असेल तर तो कुठं असतो? इंटरसेप्ट इन्फिनिटी. At infinity. At infinity. So C option is the correct option. Okay. Next, go to the last in the 16th number. The Miller indices of a plane parallel to Y and Z axis are. Y and Z parallel असतात असं कोणतं आहे याच्यामध्ये? Option A A. option. First option Option A. A is the Option. option A is the correct option. Yes, very good.
याच्यावरती एमसीक्यू तुम्हाला याच प्रकारे विचारले जातात, काही अवघड एमसीक्यू असतात. फक्त पहिल्यांदा व्यवस्थित बी केअरफुली रीड करा, अंडरस्टँड करा आणि नंतर तुम्ही ऑप्शनला जा. ओके ओके. द रिलेशन of length of unit cell in a monoclinic crystal system is monoclinic crystal system All are मध्ये not equal, sir. C option. definitely Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, the sir. correct option where the three angles or the lengths are different. A is not is equal to B, not is equal to C. Next, the relation of angles between the axis of the hexagonal crystal system is hexagonal system मध्ये काय असतं? Option C, sir. Option Yes, C. very good. Alpha is equal to 120 degree and beta and gamma is equal to 90 degree. 90 degree. The coordination number for the FCC crystal structure is, again Twelve. this question is repeat. 12. What is the atomic 12, sir. packing factor? What is the atomic packing factor for the BCC structure? BCC structure तुम्हाला सांगितलं होतं बघा, पायच्या टर्म मध्ये विचारलं जाऊ शकतंय. Option Yes, C. MCQ number 20. Option C. C, 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 C. B. B. Option B is correct. Option B, sir. Option B. B. I think option B, root 3 into pi divided by 8. Yes, sir. Yes, sir. पहिला Yes, ऑप्शन sir. कशाचा आन्सर आहे? फर्स्ट ऑप्शन हे कशाचा आन्सर आहे? पाय बाय 6. Simple cubic. Simple. हॅलो Yes, sir. हॅलो, Yes, sir. कशाचा ऑप्शन आहे? फर्स्ट ऑप्शन आहे तो पाय बाय Simple Simple cubic. cubic Simple structure. cubic. क्यूबिकचा आहे. SC चा आन्सर आहे. atomic packing factor for the SC in terms of the pi by 6. मग FCC साठी कोणता ऑप्शन आहे? C option. रूट 2 पाय बाय 6. 6. आणि डी ऑप्शन हा कुठंच नाहीये, कारण तिथं पाय डिनॉमिनेटरला आहे. ओके. The atomic radius for SC lattice is A by 2. Option A A. by 2. A. A divided by 2. R is equal to A divided by 2. Okay. So here, please calculate the Miller indices for the plane 2, 3, 4. Please calculate the Miller indices for the plane 2, 3, 4. 22 number. Miller indices Option A. Option A. Please check it once again. Option A. Please check it. Option A. Okay. First काय पण घेतो इंटरसेप्ट. आपल्याकडे कोणते? We have the intercept 2, 3 and 4. Then we take the reciprocal 1 by 2, Reciprocal. 1 by 3, 1 by 4. Then LCM, याचा LCM I think 12 येतो ना? हाँ, Yes, sir. sir. 12 होता. So 12 divided by 2, 6. 6. 12 Six. divided by 3, 4. 4. And 12 divided by 4, 3. 6, 4, 3. So I think option A is the correct option. Okay. The wide space for please correct here. Wide space for SC structure is 48%. 48%. 48%. Yes. 48, sir. तुम्ही इथं वाईड स्पेस म्हणताय म्हणजे इथं इन टर्म्स ऑफ द पर्सेंटेज. ऑलवेज वाईड स्पेस इज एक्सप्रेस्ड इन पर्सेंटेज. 48% इज द करेक्ट ऑप्शन. 32 कशाचा ऑप्शन आहे? BCC, BCC, sir. BCC. 26, FCC. 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 2,
52 out of syllabus. 52 नाही ना तुम्हाला? नाही सर. नाही नाही सर. नाही Okay. नाही. Okay. So how many symmetries are possible in plane of the symmetry? 13 sir. 23. 9, Nine. 9. 13. 13, Option 9. Option B. इथं Nine. एक पर्टिक्युलर वर्ड दिलाय, प्लेन ऑफ सिमेट्री मध्ये किती सिमेट्रीज पॉसिबल आहेत? सो टोटल 9. 9 सिमेट्रीज आर Nine. पॉसिबल. 3 9. symmetry. Okay, if your imaginary plane is parallel to the opposite parallel faces, then 3 symmetries are possible. If your imaginary plane is parallel to the diagonal, then 6 symmetries are possible. But आपल्याला काय विचारले, टोटल सिमेट्री प्लेन ऑफ द सिमेट्री मध्ये किती पॉसिबल आहे? तर 9. 6 + 3 = 9. म्हणजे सी ऑप्शन हा करेक्ट ऑप्शन आहे. ओके. इफ 25th, if A is the side of the unit cell of a simple cubic crystal, then the distance between the nearest neighbor will be equal to. A. Option B. ए येणार सर, बरोबर आहे. Option B. Please read be carefully, and then you go to the option. 2A sir. Option A. 2A. 2A. Okay, अजून option. Yes, sir. Yes. बी. D. D, none of this. Okay, अजून Yes. A येते sir. C. Option A येते. तुम्हाला ए ही काय आहे? युनिट सेलची एक साइडची लेंथ आहे. म्हणजे आपण सांगतो बघा, एका एची लेंथ म्हणतो आपण. बघितलं बघा आपण जेव्हा थेअरी पार्ट डिस्कस करत होता, ए सांगत होतो. ए टू बी, ए टू बी, बी टू सी हे डिस्टन्स असते ते ए असतं. मग काय सांगितलं तर नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स हे कशाचे इक्वल टू असेल? 2A असेल, ए असेल का A/2? नन ऑफ दिस. A divided by 2. A/2. A/2 मीन्स तुमची रेडियस झाली. मग रेडियस ही तुमची नियरेस्ट नेबरिंग मधलं डिस्टन्स असतं का? आपण 2 ऍटमच्या सेंटर पासून डिस्टन्स मेजर करत असतो. म्हणजे आपल्याकडे 2 R पाहिजेत. 2R = काय होतो? किंवा A = काय होतं तुमच्याकडे? 2R. 2R. म्हणजे इथं करेक्ट ऑप्शन काय? Option A. B. B. Option B is the correct option. A. मुलांनी काही जणांनी सांगितलं होतं बघा A म्हणून. Yes. So the number of atoms per unit cell BCC. 2 Two. sir. B sir. बी ऑप्शन. ऑप्शन बी. Option Yes. B. Atomic radius FCC ची आपण डिस्कस केलेली आहे ऑलरेडी. Okay, this is the last slide. Okay, tetragonal मध्ये what is the relation between the angles in case of the tetragonal structure? Tetragonal structure मध्ये All are equal to 90 degree. A sir. Option A. ऑप्शन Option A. Number A. beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Yes, very good. Second option कुठं असतो? Alpha is not is equal to beta, not is equal to gamma, not is equal to 90 degree. Hexagon. Hexagonal मध्ये असतं. Triclinic. ट्रायक्लिनिक मध्ये असतं. Yes, very good. Triclinic. And C option कुठं असतो? Alpha is equal to 120 degree, beta and gamma is equal to 90 degree. Hexagonal. Hexagonal मध्ये. Yes, very good. Okay. 28th, the relation between the length of the axis of unit cell in triclinic crystal structure is. C option. Option Option C. all are different. All are different. Yes. Which of the following represents the characteristics of the crystal structure? Option D sir. All of this. Option D, all of this. Option D. Option D, all of this. You know the unit cell?
युनिट सेल माहिती Yes. ना सर्वांना? येस Yes, sir. येस. ग्रुप ऑफ द लॅटिस पॉइंट्स. लॅटिस पॉइंटचा ग्रुप असतो म्हणजे युनिट सेल असतो. म्हणजे युनिट सेलला आपण काय जर काय ड्रॉ करायचं म्हटलं तर काय करतो आपण 4 लॅटिस पॉइंट्स घेतो आणि जर त्यांना आपण कनेक्ट केलं म्हणजे असं एक क्यूब सारखं जर ड्रॉ केलं तर आपण काय म्हणतो तो आपला युनिट सेल झाला. येस, दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. यू नो द स्पेस लॅटिस. स्पेस लॅटिस माहिती का तुम्हाला? स्पेस लॅटिस. No. बेसिस अँड द स्पेस लॅटिस. आपण जे लॅटिस पॉइंट्स म्हणतो ना त्यांना लॅटिस पॉइंट्स असे रांगोळी काढल्यासारखे आपण डॉटेड पॉइंट्स देत असतो बघा. Yes. ते लॅटिस पॉइंट Yes, म्हणजे ते स्पेस लॅटिस असतात. बट प्रत्येक लॅटिस पॉइंट पसे एक अनॉदर एक पॉइंट असतो बघा. आपण जर ते इंट्रोडक्शन मध्ये होतं ते जो प्रिव्हियस सिलेबस होता 2018-19 ला सिलेबस चेंज झालाय. पहिल्या सिलेबस मध्ये हे इन डिटेल मध्ये होतं. मग प्रत्येक जर लॅटिस पॉइंट घ्यायचं म्हटलं तर त्याच्या शेजारी एक पॉइंट असेल तर त्याला आपण म्हणतो ब्रिव्हियस लॅटिसिस. त्याला काय म्हणायचो आपण? ब्रिव्हियस लॅटिसिस किंवा बेसिस म्हणायचो. त्याला काय म्हणायचो आपण? बेसिस. म्हणजे युनिट सेल, स्पेस लॅटिस अँड द बेसिस. All of these shows or represents the characteristics of the crystal structure. हे क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये हे तिन्ही पॉइंट्स कव्हर झालेले असते. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर? एससी, बीसीसी, एफसीसी and monoclinic. FCC. FCC, sir. FCC. FCC is the most compact structure. Okay, the 31 MCQ number 31. Atom acts as the center of symmetry for a cubic crystal system. B. Atom act as center of symmetry for a cubic crystal Option number system. B, sir. C, sir. Body centered atom. body Yes, centered, centered, sir. sir. अजून कोणाचं काय सांगायचं? Corner atom, sir. Okay, we consider a single cube. त्याचा एक कॉर्नर ॲटम जर आपण कन्सिडर केला तर त्या सिंगल कॉर्नर ॲटमच्या त्या क्यूबच्या कॉर्नर ॲटममुळे आपल्याला सिमेट्री ऑब्झर्व होते का? Sir, Yes. voice break होतोय. If we draw one line through this corner atom, त्या कॉर्नर ॲटम मधून एक आपण लाईन ड्रॉ केली तर आपल्याला तिथं कुठे सिमेट्री ऑब्झर्व होईल का? आवाज ब्रेक Sir. होतोय सर. नाही सर. होत नाहीये. नाही होत. Okay. In the second case, FCC atom, if we draw any line through the face centered atom, so if we found the any symmetry, बघा आता इथं काय सांगतोय तुम्हाला की हा आपला क्यूब आहे, या क्यूबच्या कॉर्नरला हा ॲटम आहे. मी याच्यामधून इथून लाईन ड्रॉ करतो, इथून करतो, इथून कट केले तर मला सिमेट्री ऑब्झर्व होते का? याच्यामध्ये नाही होत. नाही होणार, sir. एक फेजचा आयटम घेतो मी इथला, याच्यातून करतो मी लाईन ड्रॉ सेम डिस्टन्स इकडं होत नाहीये सिमेट्री ऑब्झर्व. बट इफ वी कन्सिडर द बॉडी सेंटर्ड ॲटम, हा आपला क्यूब आहे आणि या क्यूबच्या सेंटरला एक ॲटम आहे. या ॲटम पासून मी एक लाईन या डायरेक्शनला ड्रॉ करतो की जी लाईन एका फेसला इंटरसेप्ट करते. सेम डिस्टन्सची लाईन मी अपोजिट डायरेक्शनला ड्रॉ करतो, ती अपोजिट डायरेक्शनच्या फेसला इंटरसेप्ट करते. इथं आपण सिमेट्री ऑब्झर्व करू शकतो का? Yes, sir. Yes, sir. So option C is the correct option. Option C is the correct option. Okay, and the last option. Tell me the correct option. Answer. Option D. Option D. How Option D. many symmetries are possible in axis of symmetry? Your answer is 13.
13 सिमेट्री पॉसिबल आहेत. टू फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये किती सिमेट्रीज पॉसिबल आहेत? 6. 6. थ्री फोल्ड ऍक्सिस मध्ये किती पॉसिबल आहेत? 3 फोल्ड. 4. 4. हा. आणि 4 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये 3. 3. Total 13 symmetries are possible in axis of symmetry. Yes, so these are the important MCQs based on the unit number 2. Okay, आपली युनिट टेस्ट किती तारखेला आहे फिजिक्सची? इंजिनिअरिंग फिजिक्स युनिट टेस्ट. चॅप्टर टेस्ट तुम्हाला सांगितली ना? 28 ला. कितीला आहे? 28. 28. ओके ओके. तुमचा पहिला जो चॅप्टर असेल तो तुमच्या पहिल्या चॅप्टर टेस्टसाठी असेल, युनिट टेस्टसाठी असेल. ओके, त्याच्यावरचे MCQ न्यूमरिकल्स व्यवस्थित रीड करा, प्रिपेअर करा, थेरी पार्ट प्रिपेअर करा. तुम्हाला कुठेही MCQ विचारला जाऊ शकतोय. If any doubt, if any question in today's MCQ, then please ask me. If no doubt, then today we stop here. In the next lecture, we will discuss the next chapter, unit number 3, sound engineering. In this chapter, this chapter is basically divided in 2 parts. In the first part, we will discuss the acoustics, that is the study of sound. Also, in the second chapter, we will discuss the ultrasonics wave. Okay, so today we stop here. Please write your name and roll number in chat box. हॅलो सर. Yes. सर युनिट टेस्टला फक्त पहिले येणार आहे का युनिट? हा, फर्स्ट युनिट पहिल्या चॅप्टर वरती आपली युनिट टेस्ट असेल. ओके ओके. चॅप्टर टेस्टलाच आपण युनिट टेस्ट म्हणत असतो. ओके, UT युनिट टेस्ट फर्स्ट. म्हणजे सर अख्खं सेमी कंडक्टर येणार ना शिकवले? येस येस, टोटल फर्स्ट चॅप्टर जेवढा आहे तेवढा सर्व विचारलं जाईल तुम्हाला. सर ISC येस येस, युनिट टेस्ट झाल्यानंतर लगेच ISC आहे? हा, युनिट टेस्ट झाल्यानंतर आपली ISC आहे. लगेच आहे का काय गॅप? तुम्हाला दोन टाइम आठवडे. टेबल देतील की. ओके. सिलेबस सर ISC चा. ISC चा सिलेबस फर्स्ट 2 चॅप्टर्स. ओके सर. ओके ओके. सो जर झाला असेल तर तुम्ही लिव्ह करू शकता. Sir, what is the name of next chapter? साऊंड इंजिनिअरिंग. साऊंड इंजिनिअरिंग. ओके. Okay, sir. Okay, if any doubt, if any question, then please ask me. Okay, see you tomorrow. Bye.